Salamlar, bu günləri biz Jolly Phonics-la bağlı balaca bir danışığımız olacaq. Biz bu layihəmizi 15 dəqiqəlik Jolly Phonics təlimçisi ilə, rəsmi Jolly Phonics təlimçisi ilə görüş adlandırmışıq. Qeyd etmək istəyirik ki, biz bu günləri Stella UZU ilə Jolly Phonics proqramının Nigeriyadakı rəsmi təlimçisi ilə görüşəcəyik. Hər dəfə bu görüşlərimiz fərqli günlərdə və fərqli saatlarda olur, fərqli səhifələrdə təbii olaraq. Bu günlər isə biz Stella ilə görüşəcəyik. Danışığımızın ilk başlanğıcında Azərbaycan dilində eləyirik, ana dilimizdə. Sonra isə danışığımız ingilis dilində davam edəcək. Lakin Azərbaycan dilində, ana dilində də tərcümələrimiz olacaq. Dear all, today we are going to meet with the authorized Jolly Phonics trainer, Stella. We are going to continue to translate everything into Azerbaijani, to our native language as well. And right now I'm just waiting Stella to join our live so that I can invite her. And let's see what is she going to say us about Jolly Grammar and Jolly Phonics. Mainly today I would like, give me a second, let me see if I can invite her. Okay, she's here and I'm trying to invite her. Okay, she's going to join us very soon, and I will make sure that I can translate everything into my native language. So I've just sent her a request. Join our live. I've just accepted your request. Until she comes. Okay, she's coming now. Hello, Stella. How are you? Yeah, good it's to nice see to see you too. Well done. It's evening. It would be nice. It would be nice if you could fix your camera so that we can see your Okay. face. How's this? It's okay now? Yes, Good. yes, it's okay. Thank you so much for joining us at this time of day. I don't know what time is it there. Tell us Okay, what time it's is it in your country. it's just about 5 minutes past 5 p.m. So it's evening. It's evening now in Nigeria. It's Yeah. evening. Mm. Yeah. I think it's the perfect time for Azerbaijani people to be able to listen and join our live. And really great and pleasure to be able to talk to authorized trainer from Nigeria. Thank you for giving us this opportunity. And I would like to let you know that we are going to translate everything into our native language. So all the sentences will be translated. And so 15 minutes talk can be 30 minutes talk with the translation. So let's start with you. Tell us about yourself and your experience about Jolly Phonics and Jolly Grammar. And tell us, first of all, tell us who are you and tell us about yourself. Okay, hi everybody. Hello Azerbaijan. My name is Stella UZU. I'm a teacher by training and a mother and a Jolly Phonics trainer and teacher mentor. I live in Nigeria. I work in Nigeria. I'm privileged to have trained in Jolly Phonics in South Africa and some other countries. I've trained extensively in Jolly Phonics and Jolly Grammar across Nigeria. And I'm involved with the Jolly Phonics project as a national project in the basic education sector in Nigeria. So it's a lot of work. So my work is beyond the classroom. It's I have to deal with teachers. I'm dealing with parents. I'm dealing with people who are interested in understanding how phonics impacts literacy, especially at the early grade. So my experience has been amazing. My children started reading using phonics. I didn't understand it, I must be honest. And then my first degree is English. I have a degree in English language, but I found out that I couldn't teach the language. I couldn't teach children how to read. And then I came across phonics, and then I came across Jolly Phonics. And a lot of things began to make sense because in the university, we were taught phonology and phonetics, you know, all the symbols and all the diagrams and all that. So, but coming to see those diagrams turned into symbols using the alphabet letters
it became more meaningful. It became more real. And my experience has been amazing, amazing. I've been involved in projects where I've used Jolly Phonics to teach children who have reading disability, dyslexics, in fact. That's an international journal research work that I did. It's there online. And it was amazing. The teachers couldn't believe that those children had any capacity for reading at all. And because they were in the public school system, most of the teachers couldn't care less. But when I decided to do that project, it was daunting, but it took a lot of patience because of experience, you know, adapting it to suit the children at that level was one thing that made me believe, you know, endeared me so much to Jolly Phonics, because it's adaptable. You can use it, you can infuse mother tongue into it and still arrive at what you want to do. For instance, in Nigeria, where we have multilingual classroom, you know, so you have a classroom of 30 children and they all speak different mother tongues at home. So you find yourself as a teacher, you need to first of all become creative, understand a bit of the mother tongue and how to infuse phonics into the mother tongue. So you take the children from what they know to teach them what you need them to know, which is the unknown. So it's been amazing. It's been amazing. Currently in Nigeria, we have trained over 160,000 public school teachers in the use of Jolly Phonics. Wow. And it's so apart that, I mean, that's not because we have a lot of private schools in Nigeria. There's a whole lot of private schools. So I'm talking about, so my feedback is based on my experience with the public schools, where you really don't find a lot of resources available to the government school teachers. But with the Jolly Phonics flexibility, able to create your own resources using locally sourced materials. For instance, when we teach letter formation, we use our regular bottle cap covers. You know, I may not be able to show you, but there's a bottle of water in my hand. So we don't dispose this off, even if the water is empty. You get a whole lot of this and you use them to teach letter formation to children. You use them to teach colors in grammar because they come in different colors, so different water, different brands. So the flexibility I find in Jolly Phonics has really, really made it a program that I don't want to do without. And I encourage everybody and anybody I know to go the Jolly way. So it's been interesting. It's been very amazing. I would like to clear out the number of the teachers you trained. Did you say 6,000? I said about, you said 60,000? Totally. As in our organization where I work with currently, yes. We've done over 160,000, 160,000 teachers across, across the country. And as I speak to you, trainings are going to start off very soon across the board. So that will tell you the widespread use of Jolly Phonics in Nigeria as a nation. We're not there yet. We're a heavily populated nation. So we still feel that what we're doing is just a drop in the ocean. But the spread, the fact that the program is measurable, you know, you can measure the children from where you started and where they are at the end of the term or at the end of an academic year. It's made it, you know, a top-notch program that everybody wants to, you know, tailor their phonics after. So yes, we've enjoyed widespread coverage, and I'm right now, within the next few days, going to be speaking to a group of head teachers on the need to support Jolly Phonics in their schools. So it's really massive. The program is a beautiful one. It's one that is time-tested and result-oriented, so it's good. I can tell you that I had the same experience like you. I thought I was the only one, but it's so nice to talk to you and see that you had the same experience like me. I got my education as a primary school teacher in English, but I didn't know how to teach English to the kids. Once I found the Jolly Phonics, I found out that we can teach them reading, writing, even when they're year 4. So starting from 4, sometimes 3
and half, we can start teaching the reading, writing, listening skills, even speaking skills with Jolly Phonics. So it makes our job much easier. So I'm going to translate everything you told them into my native language. Stella xanım bildirmək istəyir ki, özünü təqdim edir və bildirir ki, mənim adım Stelladır və Azərbaycandakı bütün müəllimləri salamlayıram. Eyni zamanda Jolly Phonics-la bağlı öz fikirlərini bildirir. Qeyd etmək istəyir ki, özü bakalavr dərəcəsində ingilis müəllimi kimi tədris alıb. Buna baxmayaraq artıq dərs keçməyə başladığı anda anlamaya başlayır ki, kiçik uşaqlarla işləmək və onlara bu proqramı ingilis dilini öyrətmək çox çətin bir prosesdir. Ona görə də anlamaya çalışır ki, mən harada yanlışlıqlar edirəm və yaxud nədən başlamalıyam ki, doğru düzgün ingilis dilini öyrədim. Stella xanım bildirmək istəyir ki, universitet təhsili alarkən onlara fonetika haqqında məlumat verilirdi. Fonetikada olan bütün o necə deyərlər, cədvəllərdir, qaydalardır, onlar haqqında məlumat verilirdi. Amma onu tətbiq eləmək və şagirdlərdə o nəticəni görmək tamamilə başqa bir mərhələdir. Və beləliklə axtarışda olaraq Jolly Phonics-də tanış olmağa başlayır və Jolly Phonics-dən Phonics, yəni fonetika qaydalarını artıq anlamaya başlayır ki, şagirdlərə necə öyrətmək olar və bu fonetik qaydalar hərəkətlərlə, kitabın içində azlamış rənglərlə, nağıllarla necə birlikdə daha maraqlı və əyləncəli ingiliscə öyrətmək mühiti yarada bilər. Və qeyd etmək istəyir ki, Stella xanım o hal-hazırda Nigeriyada sinifdən kənar, daha çox müəllimlərlə işləyən və Jolly Phonics-i ölkədə yaymaq üçün əlindən gələni eləyən yardımcı olan bir təlimçi kimi fəaliyyət göstərir və artıq 160 mindən çox müəllimə tədris edir ölkədə və bildirmək istəyir ki, bu sadəcə olaraq sanki göldə olan bir damla suya bənzəyir. Amma bunun üzərində bundan sonra da işlərini davam edəcəklərini və yetərincə müəllim kütləsinə çatacaqlarına inanır. Və mən düşünürəm ki, mən də eyni ilə o formada qeyd elədim və bildirmək istəyirlər ki, onlar əsasən dövlət məktəblərində bu proqramı daha çox üstünlük verirlər tətbiq eləməyə. Düzdür, həddindən artıq çox ölkədə özəl məktəblər fəaliyyət göstərir onlarda. Bunların hamısında Jolly Phonics tətbiq olunur, bir çoxlarında. Amma indi hal-hazırda ən çox dövlət məktəblərində tətbiq eləməyə çalışırlar. Çünki dövlət məktəblərinin ingilis dilinin tədrisi zəif, yəni çox zəif olduğu üçün bunun üzərində daha çox işləməyə çalışırlar. Biz də indi hal-hazırda Jolly Phonics proqramını Təhsil Nazirliyinin İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsində bir neçə dəfə qalibi olmuşuq və bu layihələrdə dinamik təhsil, listen and learn, yəni öyrən layihələri çərçivəsində Jolly Phonics-i bir sıra dövlət məktəblərində layihə kimi başlamışıq və bu layihələrdə həqiqətən də yüzlərlə şagirdimiz dövlət məktəblərində faydalana biliblər və biz bundan həqiqətən də qürur hissi duyuruq. Stella, I told them about a little bit about my project as well. We became the winner of the 3 projects from the Ministry of Education, and the name of the project called Listen and Learn, and the first one was interactive teaching English with interactive method, and the third one was dynamic education project. With the help of this project, we could apply Jolly Phonics and Jolly Grammar programs into government schools as well, and we were able to teach and train more than 400 teachers in the country. But as you said before, it's a drop in the lake. But we are trying to do our best. And right after coronavirus, everything kind of dead in the country, and we are going to restore everything back. I don't know whether it's time in your country or not. That's why we started the new project on Instagram, calling it 15 Minutes Talk with Jolly Phonics Trainers. And thank you so much for joining this. And our second question is about Jolly Grammar. And today I mainly to be involved about Jolly Grammar. And when we talk about Jolly Grammar, I always remember this dictionary. And I would like you to tell us what is the difference like between the Jolly Grammar, our Jolly Grammar books and the rest of the programs, and what makes it different, and why the children
examine this dictionary while learning Jolly Grammar. What about these colors? Does it have any meaning? Okay, yeah, they do. Excuse me. You know, children love colors, and so one of the things it does, first of all, I love the Jolly Grammar program because there's a progression. I have worked with English texts a lot, and I don't find, you know, you can't teach a language or any text if you don't know what the author has in mind. And that's the beautiful thing about Jolly Phonics, because you have access to the authors. You can reach out to Sue if you have any problems. You can have the teacher's book with you, you know, so there's a progression. Now, if I compare what the Jolly Grammar Dictionary does and what other books, and, you know, especially Jolly Grammar and other books, you'll find out that because the colors, the children have been taught colors from phonics. So coming into grammar, the colors are there, but the colors serve as a memory trigger. It's a guide, okay? It's a guide for them. So understanding that the dictionary is sectioned is one thing. Then the fact that the colors help to guide the children makes the dictionary very interesting for them to use. And then, of course, the decodable way in which the words are spelled. So you see the silent letters in words written in italics, and then, you know, the children can still use their phonics knowledge to read through their dictionary. So it becomes interesting. But however, a major difference that I see is that it's measurable. All of Jolly Phonics materials and resources gives you opportunity to assess and have a true evaluation of your learners. So you don't just read, you don't just give children books. You want to be sure that this is at their level. So when children are introduced, for instance, we have the decodable. Yes, we have the decodable readers. I can share with you quickly. What can I have a copy of the decodable readers? Jolly, those small decodable readers. I can show you, you know, some books that I have here that are decodable readers. I just asked someone to get. I hope I can show you a copy of decodable reader before we're done. So these are beautiful because the children begin to read and they are interested. Okay, so if you're a parent introducing your child to reading, you know what level to start from. So yes. So for example, so you have the blue, the green, the yellow, and the red level. So you know the children can read those books as at when due. You know, so you're not struggling. The children don't struggle, because one of the things that I found out experiencing with children is when they can't read a book, they just look at the pictures. Okay, they look at the pictures and then they give it their own interpretation. But when the children can read and enjoy the books, okay, so you have this, so you have the basic level, the 7 Fs and all of that. So the children can relate with the stories, okay? What we have done in Nigeria is to develop a set. Unfortunately, I don't think I have one accessible to me right about now, but we have a set, a collection that is written. So when the children have gotten to the first 3 levels of sounds from this to the B, we introduce them to a set of decodable readers, and they are contextualized. So for instance, in my country, if I was to introduce the Jolly readers to children in the public schools, they may not be able to relate with the stories, because you'll probably be talking about snow, winter, autumn, and all of that. And there's stories about Inky, stories about the 3 Billy Gruff goats. We don't have that. So we have stories that we have designed to relate to children, and then it becomes easy. Just check my training bag. You'll find some. I'm sure I'll be able to locate some and share them with you. So the children are given these decodable readers. So for instance, a particular one, I can remember the story of my heart. It talks about Nafisa is lost. Nafisa is a name that is synonymous with the northern part of Nigeria.
and the children can read a, e, s, a, e, s, o, or s, lost. Nafisa is lost. So it's easy. They can relate. Oh, Nafisa. Okay. So there's probably a child in the class whose name is Nafisa. Okay. So the children, so it makes the stories more relatable to the children, which is one of the, and then it also helps because the teachers, when we do our trainings, we ask the teachers to think within their environment, to give examples to the children. For instance, you want to do grammar games. Okay, so Simon Says, which is a very common grammar game. So Simon says jump. So everybody jumps. The teacher jumps. But you see, the teacher has opportunity to say, Simon says wunye. That's a dialect within the Nigerian sector. So the child who is struggling to relate jump and hears wunye in his mother tongue says, oh, so that means when I hear this in English, it means this in my mother tongue. So you see, we try to do that a lot in our trainings because we realize that not all the children in the classroom would have been exposed to English as a home language. They will be coming from different backgrounds, speaking different mother tongues. So the teachers receive a training. In the trainings we conduct for them, we teach them to look, take everything back into the mother tongue so you can take on as many children as you can in the classroom. So the games, I work a lot with Victoria Carlton. You know Victoria, the trainer in Australia. Yes, I borrowed a lot of ideas from Victoria. And what I've tried to do is to localize them and look at the play, the games she's suggesting, and I try to take it back into, our context. And also another thing I try to do with the games, which is what I always advise trainers and teachers to do, is look, children would relate more with what is around them. So when you take a game, when you want to introduce a concept, one of the things I do very well is to try to translate the mother tongue into English, giving a literal translation, and it always ends up a wrong grammar. The structure will always be wrong. So the children would then say, no, you don't sound right. It doesn't sound proper. So what's the best way to say it? And then they tell me, this should be before this. So you see, they are figuring it out themselves. I don't have to do it. So here is a copy of our own decodable readers. I hope you can read that. Hen in a hot spot. So you can see the pictures don't look anything like your kind of pictures. So yes. So you can see the illustrations there. Oh my God, the light is not helping. But if you can see this. Yeah, so the children. Yes. Maybe later on you can just take the picture and send it to us so that we can share. So I can send you exactly. So the Nigerian child will relate more with a hen, with a man who is looking like this, because this is what he sees in his environment. So this becomes, and they're not big. The weddings are few. I'll share this with you. I'll snap and share with you. The letters are few. There's a lot of picture, so the children can talk about what they see. They can see a big cauldron, which is very common in the rural community and all of that. So you see this kind of thing. So it becomes easy to explain stories to children. So they are more attentive. They can connect with what you're saying. They love the story. They can understand it. So we try to do a lot of this. So we have quite a whole lot of them. So you can see we've done a lot. Yes, wow. A lost kid. We've done kick it. You see, yeah. Okay. So we've quite a lot. We have hot sun, you know. So so this was our organization did this during the COVID, just to teach the children about how to take care of themselves. Wash their hands, be more safety conscious and more health conscious. So this is what we've done with Jolly Phonics in Nigeria.
trying to make it adaptable to, culturally different cultures. So we come into the eastern part of Nigeria. You are telling them stories in the mother tongue. You are using characters and images and environment that is relative to that environment. We do that in the northern part of Nigeria, where Hausa is the general language. You come to the southwest, it's Yoruba. So we try to do all of these things. And that's what I enjoy most about Jolly Phonics, because of its flexibility. It's so flexible. You can do just about anything. It's a great opportunity for the children and a great idea for us as well. I have no thought about that. So I'm going to translate everything into Azərbaycan language. Stella xanım bildirdi ki, mən qrammatik haqqında Stella xanımdan suallarımı soruşdum. Çünki bugünkü günümüzdə artıq bu dəfəki görüşümüzdə qrammatikanı daha çox müzakirə etmək istədik və bildirdim ki, niyə Jolly qrammatika və Jolly qrammatikasını digər qrammatika proqramlarından fərqləndirən əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir və eyni zamanda da bizim hal-hazırda məktəbdə və proqramda istifadə etdiyiniz Jolly Dictionary, yəni Jolly lüğətini ona təqdim elədim və bu rənglərin hansı xüsusi ifadəsi olduğunu öyrənmək istədim və bildirmək istəyirəm ki, xanım bildirdi ki, ən əsası ondan ibarətdir ki, biz proqramı əldə edərkən, proqramlarla işlərkən bir çox hallarda biz onu yazan və tərtib edən yazıçılarla heç bir halda problem olduğu şəkildə əlaqə saxlaya bilmirik. Lakin Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramlarında həm valideyn, həm təlimçi, həm də müəllim istənilən vaxt bunu tərtib edən yazıçılarla əlaqə saxlaya bilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Jolly proqramı Sarah Burnham və Sue Liu tərəfindən hazırlanmışdır və proqramın özü çap eləyən, yəni kitabları çap eləyən şirkət isə Jolly Learning adlanır özü ilə və biz problem olduğu zaman istənilən an həm Sarah Burnham'la, həm Sue Liu, həm də Jolly şirkəti ilə əlaqə saxlayıb suallarımızı verib və suallarımıza tezliklə cavab ala bilirik. Əsas fərqlənən biri budur. İkinci fərqi ondan ibarət ki, bu qeyd etdiyimiz rənglər ümumiyyətlə Jolly qrammatikasında bir bələdçi rolunu oynayır. Çünki şagirdlər müxtəlif qrammatikaları müxtəlif rənglər əsasında öyrənməyə başlayırlar. Onu da qeyd edim ki, bu eyni zamanda Montessori, yəni ən məşhur olan Montessori proqramında da əsasən Amerikada daha çox yayılıb. Eyni zamanda İtaliyada, Amerikada, İspaniyada, Fransada ən çox məşhur yayılan və fərdi şagirdlərlə fərdi işlənilən Montessori proqramında da bənzəyir. Və demək olar ki, bu Jolly Grammar proqramı Montessori proqramı üzərində, metodu üzərində qurulmuşdur. Və necə ki Montessori'də rənglər özünü ifadə edir, eyni ilə də Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramında da rənglər bələdçi rolunu oynayır. Və bununla yanaşı bildirmək istədik ki, biz Jolly Grammatikanı etdikdən sonra uşaqlar ki, artıq sakit səslər deyilən səslər olur. Silent sounds deyilir buna. Artıq bunu öyrənməyə başladıqdan sonra onlar kitab oxumağa başlayırlar. Və bu kitabların özəlliyi ondan ibarətdir ki, hər bir kitabın özünün leveli olur. Əgər kitabın arxasına diqqət eləsəniz, görərsiniz ki, burada narıncı level 0 leveldir. Yəni, hələ ki, təzə başlayırlar oxumağa. Sonra qırmızı level, yəni birinci mərhələ, sonra ikinci mərhələ sarını, üçüncü mərhələ yaşıl və nəhayət dördüncü mərhələ mavi şəkildə öz əksini göstərir, bildirir və o deməkdir ki, şagirdlər ilk dəfə oxumağa başlayanda artıq narıncı rənglə kitablarına başlayırlar, hansı ki bu kitaba bənzəyir. Mən sizə nümunə olaraq belə göstərəcəm ki, burada əsasən şəkillərlə özünü ifadə edir, səslər, öyrəndikləri səslər və qeyd edeyim ki, və sadə söz birləşmələri və sözlər oxumağa başlayırlar uşaqlar. Və bununla yanaşı eyni zamanda uşaqların bildiyimiz kimi biz Jolly Phonics'də demək olar ki, tərcümədən istifadə eləmirik. Çünki uşaqlar hansı dildə düşünürlərsə, o dildə də ünsiyyət qurarlar. Ona görə də yalnız ingiliscə istifadə edirik. Və valideynlərimiz bəzən sual verirlər ki, bəs uşaqlar o sözlərin mənasını necə öyrənsinlər, necə bilsinlər? Bunun üçün bu formada kitablar yəni fəaliyyət göstərir. Misal üçün fön yazılır burada. Burada sual işarəsi. Şagird artıq açanda fön sözünün mənasını aydın şəkildə görmüş olur və beləliklə şagird həm oxuyub, həm də anlama qabiliyyətini
inkişaf etdirir. Bundan sonra isə biz təbii olaraq ki, qırmızı və ondan sonra sarı, yaşıl və mavi kitablar üzərində davam edirik. Lakin Nigeriyada onlar eyni zamanda sinifdə bir çox dialektlərdə uşaqlar olduqları üçün, Nigeriyada bir çox dil növləri olduğu üçün və dialektlər olduğu üçün onlar öz kitablarını çap eləyiblər. Can you show us your books? I'm translating, so I want Okay, to see them. so okay, let me see. Belə kitab. Can you show just Okay, so formada kitabları onlar çap ediblər və bu kitabları çap eləməkdə məqsəd ondan ibarət ki, bizim kitablarda əsasən misal üçün biz göstərə bilərik Butterflies and Moths və yaxud Red Hen və s. Lakin Nigeriyada bir çox dialektlər olduğu üçün uşaqlara anlamaq çox çətindir. Ona görə də onlar kitabları öz dialektlərinə uyğun düzəltməyə, hazırlamaya çalışırlar. Hansı ki, öz dialektindən olan sözləri həmin kitablarda eyni zamanda da istifadə ediblər. Yəni, Nigeriyada olan ən məşhur xarakterləri. Misal üçün, bizdə nağıllarımızda cırtdan, div, necə aktiv istifadə olunan xarakterlərdir. Onlarda da özlərinə məxsus xarakterlər var ki, onlar çox aktivdir və onlar öz nağıl kitablarında bunu daha çox istifadə ediblər. Thank you so much for your conversation. It was really nice and very informative to be able to talk to you and get more information about this. And it's a great idea to publish the books and just join your main characters into the storybooks. I can imagine how much it helps children to be involved to learn English. And thank you for your support. Maybe in the future we'll be I hope Azerbaijan. to come to Azerbaijan. I look forward to the invitation. Yes, inshallah, inshallah, about the end of the year, we'll be probably inviting you to Azerbaijan to join us and to be able to see the parents face to face and talk to them and give more information. Thank you so much for the 50 minutes talk. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. You too. Bye.